Welcome to this beautiful recording, very dear to my heart, as this was an absolute act of grace that came out so beautiful. It was simply recorded with my phone by the beach. You can hear the sound of the water lapping in the late hour of the day. It was a glorious sunset in a very small, quaint beach in Turkey. It was May 2023, and we were all on the beach, this bunch of creative, extravagant, talented artists and seekers. And I realized that I had this very talented musician with his instrument right here, and also a poet and an actor from Iran, and which the night before was delighting us with the reading of poetry, the poetry of Rumi in his original language, which is Farsi. And Farsi is how Persian people refer to their own language. They call it Farsi. It's only us Western people that call it Persian. Interestingly enough, there isn't Persian, is not a word in Farsi. And so I decided to put them together and do this improvised recording. And my invitation for you that are listening, if hopefully you don't understand Farsi with your intellect, like all Western people, can really relax into the rhythm of the words, the rising of sound, the rising and falling and expansion and contraction of sound, pure sound, which is so loaded and rich of meaning, but with our Western mind, we cannot grasp the literally meaning. So my invitation for you is to see if you can grasp the essential meaning, which is love, which is longing for God, which is the longing for the beloved, which is in flesh and beyond flesh. It's the love affair of our life. It's a love affair with truth. And so by the blessing of not being able to understand the language, we can really allow the rhythm and the wave of sound to carry you into another realm, perhaps of purity and innocence and immediacy. And then after the recording, I'm going to explain I'm going to tell you actually a story that also got revealed to us on the beach after we stopped the recording. And I wasn't so ready to record it, so I'm going to tell you that story about the musician that had a profound transformation and a connection to this specific piece of Rumi that we are going to listen. And then the musician engaged into an explanation of the double meanings of the words, nay. So I will explain more when we get there. For now, relax and really allow this sound of music, the sound of the water, the sound of the human voice to penetrate you deeply in the spaciousness of your divine heart. بشنو از نی چون شکایت می کند، بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق.
کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. بشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش عشق است کاندر نی فتاد، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آنچه چون تو پاک نیست. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آنچه چون تو پاک نیست.
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، بس سخن کوتاه باید و سلام. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت او رو باک نیست، تو بمان ای آنچه چون تو پاک نیست. بشنو از نی چون شکایت می کنند، از جدایی ها حکایت می کنند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. بشنو از نی چون شکایت می کنم، از جدایی ها حکایت می کنم. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. با لب دمساز خود گر جفتمی، با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. بشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت او رو باک نیست، تو بمان ای آنچه چون تو پاک نیست. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. جمله معشوق است و عاشق برده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او چون مرغی ماند بی پروای او. بشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست.
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نایون نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. هر که را جام ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید والسلام. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. اشنا از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. So what you've just listened is the first section of a book by Rumi, a very important writing that he composed at the end of his life, called the MASNAVI. And the MASNAVI was written in Anatolia, exactly where this recording took place. And Rumi started writing at 54 years old, and he continues writing for 12 years until his death. And the last of the books remain incomplete. And so the MASNAVI is believed to be the testament of Rumi's influence into the Sufi tradition of the whirling dervishes. So the peculiar story about this musician and the poet that you've just listened is that the musician, we were at this, before this recording, we were together at a Tantra festival, and the musician was battled by longing, this feeling of longing that he'd been feeling so strong in his being, and that I believe turned him into this amazing musician. Of course, Rumi also always speaks about the longing. And he went to consult with an elder teacher, a Turkish teacher, that told him to read the MASNAVI. His answer about his inquiry around longing was, read the MASNAVI, read the beginning. He exactly said this, the beginning of the MASNAVI. And that was that, and we were at the festival and he was busy, so he thought he would do that once he returned home. And then this afternoon we were on the beach and we did the recording that you've just listened to. And when we finished the recording, the poet spoke to the musician and told him,
what I just read is the beginning of the MASNAVI. So the musician was really taken aback and touched, and again, that's when I spoke early, this was an absolute act of grace where all the pieces came together. And he received the transmission of the MASNAVI without the need to fully understand, although in Turkey they understand, they share some Persian words. But he received the transmission, the embodiment of it. And then I'm gonna now share with you the recording that I did later when the poet started to explain and talk with the musician about the word nay that appears a lot in the poetry of Rumi and particularly appeared in this recording that we just listened. The word nay is it's the piece of the young bamboo stem that is being cut and long to come back towards its root. But also nay, what I gather to understand, is considered breath or a flute. And so this parallel meaning, you know, in Arabic many words have multiple meanings. So this is the expansiveness of Rumi poetry. We have a lot of translation in English, mainly by Coleman Bark. And so we fixated in the meaning that the translator gave to words. But when we go to the essence, in the same way when we read the Sanskrit text, meaning can vary. Meaning of single word can really have multi-dimension and multi-translation. And so the nay also can be translated as the breath of God, as this desire of us, the human being that breathes, the desire to be reunited to the original breath, to the origin of breath. And also the instrument, the flute that plays through the breath of God, that through, of course, the musician blow into the instrument, but it's God that blow inside the heart of the musician. And so it's still the breath of God that moved through our humanity. So enjoy the next recording. That air goes through that. Yeah. Also, that is called nai or nay. Okay. So actually it has double meaning. The flute, the nay, and also when you breathe, it says, listen to this, to my breathing, which is when you're alive. The kiss of life. That emptiness of nay is also a metaphor of emptiness that you feel inside. Also it says Kaz neyestan ta mara bebridan, so it's like a metaphor. Neyestan is like Kamışlık. Where the bamboos. Oh yeah, exactly. Where the bamboos and they cut the nay from that. But again, if you just go with that, Neyistan, it's like Gulistan. Yeah, exactly. Istan is like Hindistan. Yeah, Kurdistan, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan. Istan in Farsi means land full of something. Wow. So all of these countries around us, like Istan is like land full of that. For example, Pakistan, Pak means pure. So Pakistan is land full of pure people. All right. Yeah, something like that. But so here, Neyestan, in surface means the place where bamboos raise and you can just cut the nay from it. And when the bamboos is being cut, the feeling of separation makes it inside hollow completely. Then the master comes, open up the what to say? So in here it says Kazneyestan. It means when they cut me out of Neyestan, where the bamboos. I mean, it's speaking. It has double meaning. If you go with the ney, like flute, it has said, okay, they cut me out of that, and from that, when I sing, the voice of ney is very sad. So when you listen to that, it's like men and women, they cry after that.
But also, if you go for the other part, Mayastan is like where our resource, where everything began, our resource, spirituality. So it says, when we are separated, I was cut out of that, of the source. So my voice is like coming and then makes it to men and women cry, something like that. So yeah, it has a double meaning. That ne is like ne and nai. That's a very big tawafuk that I was already contemplating about this part of MASNAVI, and I didn't know that you were reading that part when she could. Ah, beautiful. Wow. I love the way how everything that just comes together like that. Wow. Yeah, Kamadi. It's a good moment. Yeah, thank you. We went into the cosmos in this moment. We were in the center of everything. We're longing for source. Can we have a photo together, three of us? We're capturing the moment. Yes. I mean, with photo like selfie. If you've been enjoying listening to Rumi and the sound of the Sufi and the conversation of the Sufi, I urge you to come and join me at my upcoming retreat in September 22nd to 27, back in Turkey, Anatolia, exactly close to that beach where we did the recording. And I've been partnering with the same musician that you've just listened to accompany all our session during the retreat with live music inspired by us, to share with us, the tantrics, the essence of Sufism. My vision is to really make an alliance of the heart of the tantrika with the heart of the Sufis, and to do it in Anatolia, where Rumi lived and loved, is the best place. So join me. The retreat is called The Erotic Heart of the Mystics, and that's what we're going to explore. Find all the information on my website, fascinatingwonderment.com. Ciao.